Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо пізнавати світ чарівників. Будемо досліджувати Хогвартс. Мабуть, на уроки підемо. Все-таки перший навчальний день. Гарного вам перегляду. Запасайтесь чимось смачненьким. Підписуйтесь, якщо сподобається відео, ставте вподобайки. Гарного перегляду. Просто будемо йти. Вау. Гарненько як. Так, це ми ще в одну спальню потрапили, так? Ревеліо нам щось покаже. Нічого не покаже. Але гарно, воно горі щось є. То може нам нагору. Щось. Я не туди пішов. Вау, а квіти які гарні. Це Соня? Ні, не Соня, ромашка, мабуть. Гарно дуже. Хоч один адекватний лицар, який не нападає. Вау. Вітальня Гогвартсу. Чорт забирає. Яка краса. Вау, 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 вау. Як же це кайфово. Замок рівня 1, окей. Воу, що це було? Це ти сказав? Ні? А може й так. Чекай, будь здоровий. Добрий день. Не хочуть розмовляти. Що тут написано? Ух ти, вежа якась. О, до речі, схоже на вежу, де ці... Та сови, типу. Почта в них там. Гарно як. Так. Нам сюди. Щастило, що вони не закінчили їжею для дракона. Можу собі уявити, як це починати можу. А нічого, що я тут? Про мені спитайте в мене, ні? Ні? Ух ти. Це що, вистава? Це сніч? Вау, це сніч! Чорт, а я його не можу піймати. Шкода, шкода. Може це я можу тут щось перекусити? Вау. Смачного нам. Так, мабуть, треба трошки прикрутити музику. Може занадто. Добрий вечір. Гарольд Візлі. Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Це, напевно, непогано. Мабуть, незручно. Ти можеш робити все, що заманеться? Я не впевнений. Тут, мабуть, це не так працює. Так. Ну, окей, нехай буде. You must be able to get away with anything. The opposite, actually.
Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year, keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Я ж казав. Тут не все так. Так, ти теж маєш хист до настоянок? Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Ну, не завжди цінують. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Приємно познайомитись, Well, it Гарета. was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Дякую. Так, з Гаретом поговорили. Представтесь Кресіді або Нелі. Fall off this time, Nelly. А нехай ще трошки там повикручується. Піду поговорю. Це в нас... Ух ти, нічого собі ти нагріб. Perhaps I should. Кресіді. О, гарно як. Привітик. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did a study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Я впевнений, ти зрозумієш з часом. Мабуть, тобі треба трохи потренуватись. Ти маєш більше попрацювати над своїм вмінням накладати заклинання. Я думаю, з часом вона така настирна, то Don't зрозуміє. worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Успіхів. Настільки важко накладати безмовні закляття. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Таке буває. Чи може більшість учнів цікувати безмовно? Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Ну це ж ми в якому? В 5-му, та вже класі. То ще рік. Щасти тобі, Кресідо. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Дякую. О, які всі хороші. Тут звичайні картини не рухаються, так? А ти що тут застиг? З тобою не треба говорити. О, ти чхав. Отам і тут. Боже, яке больне. Це що? Скриня гурту Угу, ясно. Не сьогодні. Так, що ж, поговоримо з Нелі. Нелі. Як до неї залізти? Це дряпатися до неї треба. Стрибати ми не можемо. Nelly will do anything for attention. Don't fall off this time, Nelly.
Елю, ти злізти якось не хочеш? Угу. А, звідси, ясно. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Це не було. Це було жахливо, це правда. Це дійсно It's було true. I жахливо. was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Що люди кажуть про мої мандри тут? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Це ж Хогвартс. Школа, все-таки. Немає страху висоти. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Ти коли-небудь стикалася з драконом? I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Приємно познайомитись, Неллі. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ти.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Забув, як цього приводу. Ладно, потім згадаю. Але він тут є. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Baruch. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Дивимось. Портрет Баруфіо. Сторінка довідника. Цей портрет зображує чаклуна Баруфіо, відомого своїм розумовим еліксиром і прикладом того, що станеться, якщо заклинання вимовлені неправильно. Одного разу він сказав «з» замість «с» і побачив не тролів сад, а тролів... Самі здогадайтесь, що. А, ну тоді ясно, що за картина. А тільки що тролів. Там не троль взагалі. Ще не розблокували довідник. Ваш прогрес у виконанні завдання добережеться тут. Окей. Завдання з довідника. Це один спосіб заробити очки досвіду. Угу. Це ваш чаклунський рівень АД. Отримані під час випробування підвищують ваш рівень і сил. Угу. Є. Так, ваш довідник відстежує ваш поточний прогрес у виконанні завдань. Виберіть меню завдань, щоб продовжити. Сторінки. Кожне завдання має рівні. Спеціальні нагороди розблоковуються на кожному рівні, який ви завершите від появи до критичних покращень. Отримувати нагороду потрібно меню завдань, повертаючись частіше, щоб отримати... Окей. Ну, зараз повернемось. Не дало забрати. А, це ми не довиконали. Окей. Що ще тут є? Завдання. Ласкаво просимо до Гогвартсу. Професорка Візлі сказала, що їй ще є що показати мені. Мені слід піти за нею, щоб дізнатися, що вона має на увазі. Ну то підемо. Йой, ну мужику не пощастило. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Ну, то я ж іду. Немає час гаяти час, чек. Ну, коротше, щось таке. Само стоїть. Дивно як. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Слідили вогник флу. Точку швидкого переміщення. Можете відкрити мапу, будь-який час швидко переміститись в будь-якого дослідженого вогника флу. Це прекрасно. Гогвартс поділений дві основні частини. Ліва сторона мапи – це місце, де мешкають учні, професори, включно з вітальнями гуртожитків та великої зали. Окей. Оберіть район Південного Крила. Так, в цьому вигляді можете побачити вогники, доступні в цьому регіоні. Зелений відкритий, сірий не відкритий. Ну, ясно. В правій частині мапи знаходиться навчально-дослідницький корпус. Зокрема, тут ви знаєте астрономічну вежу, бібліотеку, оранжерею. Оберіть ділянку крила бібліотеки, щоб продовжити. Так, тут не відкритий. А, відкритий, нічого. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Wow. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. My family loves going to the Quidditch World Cup.
That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Дякую, професорко. Можете розповісти мені більше про урок замовляння? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Що таке захист від темних мистецтв? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Що таке You Hogsmeade? mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Дякую, професорко. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Насправді такі є. Боюсь, що немає. Ну, ми пообіцяли Фігу, що ми нічого не розповідатимемо. I'm sorry, Professor, but I'm Don't afraid that's all there is worry, to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Та, ухилення зарахували. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, доступні завдання на мапі, давай. Головні завдання, головних рухатиме сюжет вперед, розблокує нові функції та надасть ОД. Деякі завдання заблоковані закляття необхідним рівнем. В таких випадках вам потрібно мати необхідний рівень і мати необхідне, щоб активувати завдання. Нові закляття можуть вивчатись, коли ви завершите доручення професорів. Або як нагороду завдання. Прекрасно. Слідковуйте завдання. Так, урок захисту від темних мистецтв і урок замовляння. Угу. Давайте темні мистецтва тут. Йой. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Матиму на увазі. Так, заклинання зачарованого компасу. Зачарований компас буде вас вести до місця призначення, яке відстежує. Логічно. Так, куди нам? Де мапа? Угу. Щось дуже цікаво. Вогник. О, тут можна щось прочитати. Revelio. Фонтан Віверни. Цей фонтан у дворику трансфігурації має подобу віверни на вершині і слугує місцем відпочинку учнів. Попри чутки, запущені, можливо, самим сером Кедуганом, це точно не віверна з річки Вай, яку жвавий лицар вбив всупереч своєму хисту. Цікаво, але неважлива інформація. Ух ти. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Так, нам потрібно просто... See how the Нічого не damage affected відбулося. your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. Прекрасно. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso! Good form. I know. Ізі. А що ж ти впав? Protego! Stupid Protego! Stupid! This can't be your first duel. Let's just say I'm... I do enjoy a lively duel. Тільки ж не желаю. Упав як мішок. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Хе-хе. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так, поговоріть з Себастьяном. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Хтось бачив цього Себастьяна, ні? О. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Я мав досвід у деяких битвах, це була моя перша дуель. Ну, та, ми мали досвід. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучить інтригуюче. Звучить підозріло. Unsanctioned? I don't know.
School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether Зерно it's правди в joining цьому a є. secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Побачимось. Можливо. Так, завдання урок захисту є. О, рівень. Це добре. Так, палички. Урок замовляння. Тут ж акцію. Акцію нам теж потрібна. Біжимо зразу по акцію. Таке не здалося, тут щось є. Revelio. Скелет гебридського чорного дракона. Цей величезний драконячий склад, що висить в класі захисту і темних мистецтв, ймовірно, є трофеєм професорки Гекати після її одноосібної перемоги над одним з найбільших браконьєрських осередків в Східному Уельсі під час великого полювання на браконьєрів в 1878 році. А так по бабці й не скажеш, що вона такий воїн, нічого собі. Драконяка. Замок відкрити не можна. Ну і нехай. Revelio. Більше нічого немає. Немає. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Погоджуюсь. Вогник є. О, котик. Як не поводить це? Моркотон. Так, біжимо, біжимо. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom.
Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Ну, давайте почнемо, професора. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible. Splendid! Бачив, професор, як я можу. Зразу 50 балів вибийте дежу. That's it! Ой-ой-ой, не падай. Блять. Don't lose your composure! Ну і нехай. Excellent control there. Happens to the best of us. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Clear. Here we go! That is how it's done. Дивись, як треба. Accio! Хе-хе. Very good. Watch this. Phew. Давай. Є. Nicely done. Be sharp. Ага. Спеціально мені дорогу перегадали, ну, There we go. безсовісно. Зараз Accio. будемо робити. A perfect score. Remarkable. Таку. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ну, це професор, наче дитина, то яка не любить програвати. I think we are well past Ой, ти виграв, interesting давайте at this ще. point. Ой, ти виграв, давайте ще. I'll say. Тільки це Fair enough, розкладніше. chatter. Focus now. You will need it. Не прикольно. This round settles it all.
Let us see this. На попередньо нічого не вирішував, да? That is how it's done. Accio. Не подай, не подай. That's it! Ай. Watch А, зарахував. Нічого собі. Accio. Brilliant. А, я... Чорт, я ще їй допоміг. Хотів скинути. Так от. Допомагає. Ouch! Well played. Прекрасно. Very good, both of you. Well done. Ми обидва молодці, але виграв то я. Ти, бородач. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Не те, щоб мені важко було. Я радий, що ти не розумієш, і я тримаюся. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда? Це часом не те, що в месників. Ні? А, так, Уганда велика. Уаганду. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Це добре, як виглядає Уаганду. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Магія в Уаганду така ж. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Ух ти, без чарівних паличок. Це цікаво. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would.
You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, з професором пограли, тепер можна і продовжити. Сповідати нам більше нічого не хоче. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Погоджуюсь. Але ж це цікавіше. Таке враження, ніби там двері є. Revelio. О, а там таке щось є. Вау. Цікаво, куди потрапити. Шановна. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Напевно. Так, подивимось по завданню. Ой, це не завдання. Це завдання. Візлі після уроку. Стріньтесь з професоркою в класі трансфігурації, схрещення. О, я б це то позмагався б. Чому би і так? Hello there. You're the new student, aren't you? Так, біжимо на дуель. Правильно? Правильно. Бо справжній чаклун має вміти захищатись. Йой. Це Берень? Дзеркалі. Але в нього нічого не видно. Куди? You can't imagine how... Як незручно подорожувати до того, як я виниш порошок флу. Розумію. Оу. Чого ти така зла? Що день не задався? Та йду, я йду. Жах таке в туалеті поставить. Ото воно надивилося. Так, добрий вечір. А, я не в той бік біжу. Окей. Вибачаюсь. Пропустіть. У мене там змагання з паличками. Як гарно. Ще й дощик. І навіть шум дощу, який приємний. Ай-яй-яй. Кайфово. Again. Here I've come from the toilet Eves, bowl where she точно. said I could swim, did you Praxia mole? Йой, As як long as круто for його only зробила. one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. You'll make me late. He tried to stop me, did rancorous Скотиняка Cobb, така. sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges Друже, to ти be книжку handsome забув. indeed, or I'd Я можу fire up the якось cannon, so she Я agreed. не можу. To draw up a contract with Тоді що her, not роблю? with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Чорт. Ну він дошкуляє, типу, але це прикольно.
Так, ну напевно я таки підніму складність, бо щось, ну, якось легенько воно. Давайте важко зробимо. Так буде цікавіше, думаю. Щось якось легенько, так все. Побили ми того Себастьяна нещасного так швидко. Це що? Accio. Levioso. Ага. Revelio. О! Ой-ой-ой. Мапа Аргайлширу. На цій мапі Аргайлширу, нічого собі, зображена місцевість в Шотландії, що має назву Гебріди. Вона є батьківщиною гебрідського чорного дракона. Вау. Але то гарно. Йой, ми щось виграли, ми щось виграли, ми щось виграли. Не тут. І не тут. І не тут? А де? Що нам показало тут? Побічні завдання. Тепер доступні побічні можна це ОД, але не просувати сюжетну лінію. Окей. Не завжди ж треба просувати все, правильно? Слово паразит, правильно? Правильно? Угу. Ну, то ми нічого не відкрили ще. Ага. Це показує те, що картка зібрала. Окей. Добре. Біжимо далі. Ой, ну яка краса, ви тільки погляньте. Вон та вежа. Ми її зображення бачили. Здається, в нашій кімнаті. Треба буде туди збігати. Гарно як. Оце так кайфово. Книжечку почитати, постоять, подумати. Це я розумію. Glad you could make it. Lucan's just over there. А це що за шановний? Levioso. Оу. Сторінка довідника в Хогвартсі. Окей. Вау. Гляньте на цю махіну. О. Accio. Тільки погляньте на це. Видовищно. Доброго Can I дня. help you? Ну, змагання? Паличка? Sebastian Бій? told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Приємно чути. Я збив його з ніг. Ну, це правда. Я збив I його seem з to have ніг. a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Прекрасно. Беремось. Я приєднуюсь до вашого. Мені це... Звісно, приєднуюся, як і не Of цікаво. course. Цікаво. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Я, мабуть, на той Besides, гуртожиток вибрав. in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Ну, Your і тут first все time I'll pair цікаво. you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Треба було вибирати там на... Коли Капелюх питав цікавість. Щось. Та я готовий. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Ну, давай. Іскровий ти наш. We'll make Okay. you regret signing. 2 на 1. А, 2 на 2. Ізі катка, по-моєму. Пробийте жовті за допомогою контролю, як чари левітації. Фокусуйтесь на цілі, жесть ворогом без прицілювання. Та ні, не треба. Levioso. Don't throw away now. Levioso. Protego. Descendo. Come on. Опа. Ой, не то. Окей, давай тебе. Levioso. There goes my way. Йо, перекати робимо. You're Що? better than that. Stupefy. Levioso.
стоїть. Ти чекайте, я ж не бачу. Ой-ой-ой, щось мені погано. А може важка складність це не для мене? Care to try another round? Та звісно хочу. Yes. Don't count me out yet. Brilliant! Так, потрібно таки зосередитися. Ти щось якось... Повинно. Confringo. Levioso. Give him what for? Accio. Levioso. Protego. Superpod. Levioso. Act like a winner. Fringo. Accio. Expulso. Superpod. Levioso. Що я притягнути не можу. Accio. О, нарешті. Protego. Levioso. Fringo. Accio. Ти так далеко не заходь. Ну, треба буде трішки практикуватися, звісно. Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, і... Візлі. Давайте з Візлі. Ага. Та пробіжимось. Цікаво коридорами бігати. Зразу якісь сховки бачимо. Давай на ці переходи. I feel sorry for your next opponent. Напевно. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Та ізі. Рости швидше. Revelio. Оу. Оу, піпс. Чорт забирай. Башкетник. Так. Лахлан довгов'язий. Ця статуя зображує чарівника Лахлана довгов'язого, високого, стрункого чарівника, який виглядає досить гордим собою. Чим саме гордий, хто не знає. Просто він є і він красавчик, все. Так. Скринька. О, інвентар. Скринька. Червоно-коричневі рукавички без пальців. Файно, подобається. Ну і буде. Revelio. Чекай, тут скринька. Не тут скринька. Тут скринька. Монети ніколи ще не були. Хто це сказав? Не хотіла б я висіти перестати. Ага, круто. Так. Замки ми поки що не відкриваємо. О, чекаєш, тут ще щось бачу. Revelio. Сторінка довідника. Вибиральня з привидами. Крім випадків крайньої необхідності, мабуть, краще оминати цю ванну кімнату, бо вона є одним з найулюбленіших місць для жартів Півза. Це чудово. В цій кімнаті щось є. А люстри які цікаві. Зірки такі. Ти щось сказав? Revelio. Дивись. Так,
Не відволікаємось, біжимо до міс Візлі. Чи місіс, чи міс. Професор. Це знову цей шепіт. Revelio. Сподіваюся, нікому не заважає. Де? Я ж щось тут чую. Ну і нехай. Потім якось. Бо ми так ніколи не добіжимо. О, китюня. Доброго дня. Так, фу. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Tim? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Професор Фік нічого не розказував? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Татко йдуть. Це, мабуть, цікаво буде. Професор Ронан згадував про це. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Нічого собі. Ну, це круто буде. Що ви можете розповісти про крамницю зілля? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Чаротвори. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Добре. Насправді є крамниця Олівандер. Олівандер. Любите. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Та, він легенда. Я готовий йти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Наті вона з нашого гуртожитку все-таки. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local.
Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Оце мотивація, це я розумію. Так, ну, прекрасно, прекрасно. Гадаю, поговоріть з професором Ронаном, щоб отримати ваше перше доручення. Доручення – це типи завдань, які дають вам професори Гогвартсу, після виконання яких ви отримаєте нові закляття. Винагородою за виконання вашого першого доручення будуть чари відновлення, репару. О, це кайф. Люблю це закляття. Сподіваюсь, ми тут його будемо часто використовувати. Які потрібні для виконання інших завдань. Ви можете відслідковувати доручення та їх прогрес у меню завдань вашого довідника. Прекрасно. Прекрасно. Це чудово. Мені все поки що подобається. Так, до Ронана. Та продовжимо тоді в наступній серії, друзі. Дякую, що подивилися. Дякую, що підписалися. Поставили подобайку. Якщо є бажання, прокоментуйте. Бережіть себе. До нових зустрічей.